මිලන ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 19ක කාලයක් ලැබෙනවා. Thank you, Honorable Presiding Chair. I wish to welcome the amendment that is being brought to the Recovery of Loans by Banks Act. This is something that over the years we have fought against, and my only regret is that it's only being temporarily suspended. Parate execution is a right that only the state banks had for a long time, and only in 1990 by this special legislation this power was given to the other banks, where the directors of the bank by a resolution could decide to sell by auction property that had been given as security without having to file a mortgage action in court. This had led to a lot of injustice being caused to borrowers. I know that there are habitual defaulters who borrow and do not repay banks. They must repay. There is no question about that. But this particular procedure made banks the owners of real estate in the country. They lent without proper supervision, and when the businesses had to face various difficulties like the financial crisis or COVID-19 or something else that was peculiar to that particular industry, they had to lose everything and didn't have an opportunity to even defend or correct the account balances. So I'm actually asking the government, it's a welcome move to suspend the operation of Recovery of Loans by Banks Act to recover by Parate execution temporarily, but I urge the government to consider removing this power from the banks. This is the month of May, and on the 1st of May we heard many thunder from political platforms with regard to workers' rights. In fact, they were not speaking so much about workers' rights, but about their own political parties and what they would do this year being an election year, as the President has declared. I have presented today an amendment to the EPF Act, and I wish to take this opportunity to say a few words on that as well. The EPF, being the largest fund in the country, had been abused and misused, robbed from by every successive government. This is the workers' measly saving. They have only this in private sector. They have only this when they retire. And the government, successive governments, see it opportune to deprive them of their just dues by using the fact that it is a central bank that is the custodian of this fund. There is a huge conflict of interest, which the IMF has highlighted also and recommended in their governance diagnostics, that there must be an independent body that must regulate this fund. The government has not responded to that. The government hasn't taken action to do that. The amendment that I have brought, of course, is to make it transparent, to disclose all the transactions that have taken place, particularly the investments that they do on secondary market, so that in timely manner country can become aware of fraudulent deeds. We know the bond scam that happened in 2015. There was a forensic audit, but the period for the forensic audit did not cover the time of the bond scam.
So we really don't know even to date the exact extent of damage done to the Employees Provident Fund. This amendment will disclose how fraudulent deeds are being made between primary dealers and those who administer this fund. இந்த மே மாதத்திலே இன்னும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வையும் நாங்கள் நினைவு கூற இருக்கிறோம். யுத்தம் முடிவடைந்து 15 ஆண்டுகள் இந்த மே மாதத்தோடு நிறைவடைய இருக்கிறது. 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைய இருக்கிற இந்த தருவாயிலே இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்திலே வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடைய தலைமையிலே நல்லிணக்கத்துக்கான சேலனி சம்பந்தமான அரசாங்கம் முன்மொழிகிற சட்ட மூலம் கட்சி தலைவர்களோடு கலந்துரையாடப்பட்டது. இதிலே நாங்கள் சொன்ன சில விடயங்களை நான் இந்த பாராளுமன்ற அமர்விலேயும் பதிவு செய்வது அத்தியாவசியம் என்று நினைக்கின்றேன். யுத்தத்தின் இறுதி கட்டத்திலே விசேடமாக, ஆனால் யுத்த காலம் முழுவதும் பலவிதமான அத்துமீறல்கள் நிகழ்ந்தன. உலகத்திலே நடக்கிற ஒரு யுத்தமும் சுத்தமான யுத்தம் கிடையாது. சுத்தமான யுத்தம் என்று எதையுமே அழைக்க முடியாது. ஆயுத போரொன்றிலே அத்துமீறல்கள் நடந்தே ஆகும். ஆனால் அப்படியாக நடந்தபோது அதனாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்த அத்துமீறல்களை விசாரிப்பதற்கும் அதிலேயும் விசேடமாக காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமாக என்ன நடந்தது, யார் இதற்கு பொறுப்பு, அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்களா இல்லையா, இந்த விவரங்களை உறவினர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதும் அதற்கான சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதும் அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு. காணாமலாக்கப்படுகிறது பலரால் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் சாட்சியங்களின் அடிப்படையிலே கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் நல்லிணக்கத்துக்கான ஆணைக்குழு முன்பாக சாட்சியம் கொடுத்ததன் அடிப்படையிலேயே இறுதி 2 நாட்களிலேயும் 3000க்கு மேற்பட்டவர்கள் அரச படையிடத்திலே சரணடைந்தார்கள் என்று அரசாங்கம் நியமித்த ஆணைக்குழுவினாலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதையாவது வெளிப்படுத்த வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு. பல ஆணைக்குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் நல்லிணக்கத்துக்கான ஆணைக்குழு, அதற்கு முன்னர் உடலகம் ஆணைக்குழு, அதற்கு பின்னர் பரணகம் ஆணைக்குழு. இதிலே பலவிதமான விடயங்கள் எடுத்து சொல்லப்பட்டு முன்மொழிவுகள் இருக்கின்றன. எந்த முன்மொழிவும் இதுவரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. இறுதியாக இந்த அனைத்து ஆணைக்குழுக்களுடைய முன்மொழிவுகளையும் ஆராய்வதற்கு இன்னொரு ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டது. அதனுடைய முன்மொழிவுகளும் இருக்கின்றன. இவை எவற்றையும் நடைமுறைப்படுத்தாமல், இது அரசாங்கத்தினுடைய ஆணைக்குழுக்களுடைய முன்மொழிவுகள், இவற்றை நடைமுறைப்படுத்தாமல் இப்பொழுது இன்னொரு ஆணைக்குழு, நல்லிணக்கத்துக்காக செயற்படுத்தப்படுகிற ஆணைக்குழு என்றொன்று பிரேரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது எங்கள் மக்கள் மத்தியிலே எந்த விதமான நம்பிக்கையையும் கொடுப்பதாக இல்லை. ஒரு உள்ளக பொறிமுறையின் மூலமாக அவர்கள் சொல்லுகிற குறைபாடுகளுக்கு, அவர்கள் சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு சரியான நீதி கிடைக்காது என்பது இந்த 15 வருட நீண்ட காலமாக எதுவுமே நடக்காமல் இருக்கிறதன் மூலமாகவே சான்றாக இருக்கிறது. ஆகவே இன்னொரு ஆணைக்குழுவை அமைத்து செப்டம்பர் மாதத்திலே வர இருக்கிற ஜெனீவா அமர்வுக்கு நாங்கள் காண்பிப்பதற்காக ஒரு கண்துடைப்பு நடவடிக்கையாக இதனை கொண்டு வருவதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். நாங்கள் இதனை வெளிச்சம் காட்டி உலகத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம். உள்ளூர் பொறிமுறை ஒன்றின் மூலமாக நீதி கிடைக்கவே மாட்டாது. நான் இப்பொழுதும் அந்த அமர்விலையும் சொல்லியிருந்தேன். எந்த விசாரணையாக இருந்தாலும், எந்த நீதி விசாரணையாக இருந்தாலும் அது ஒரு சுயாதீனமான விசாரணையாக இருக்க வேண்டும். அதை எவரும் மறக்க முடியாது. ஒரு சுயாதீனமான விசாரணையாக இருப்பதாக இருந்தால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அது சர்வதேச விசாரணையாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஏனென்றால் 2 தரப்புகளிலே ஒரு தரப்பு அரசாங்க தரப்பு. ஆகவே போரிட்ட 2 தரப்புகளிலே ஒரு தரப்பு அந்த விசாரணையை மேற்கொள்வது என்பது ஒரு சுயாதீன விசாரணையே அல்ல. ஆகவே ஒரு நீதி விசாரணை சுயாதீன விசாரணையாக இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக ஒரு சர்வதேச விசாரணையாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே 2009ஆம் ஆண்டில் இருந்தே திரும்ப 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 சொல்லி வந்திருக்கிறோம். அதனால்தான் OISL என்கின்ற ஐக்கிய நாடுகள்
மனித உரிமை கவுன்சிலினுடைய விசாரணை அறிக்கை நவம்பர் 2015ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. அது ஒரு சர்வதேச விசாரணை அறிக்கை. ஆனால் அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு நீதிமன்ற பொறிமுறை வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் சட்டத்தின் முன்பாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். அது செய்யப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, ஒரு நிரந்தர தீர்வு, ஒரு நிரந்தர அரசியல் தீர்வு இல்லாமல் எந்த விதமான நல்லிணக்கமும் ஏற்பட முடியாது. ஆகவே சென்ற ஆட்சி காலத்திலே அந்த நிரந்தர அரசியல் தீர்வை நோக்கி நாங்கள் புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்குகிற பணியை செய்தோம். அதுவும் நிறைவேறாமல் அந்தரத்திலே விடப்பட்டு விட்டது. ஆகையினாலே ஒட்டுமொத்தமாக உண்மையான நல்லிணக்கம் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால், உண்மையாகவே நல்லிணக்கம் ஏற்பட வேண்டும், ஒரு கண்டுடைப்பாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால், இறுதி தீர்வு, தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு நடைபெற வேண்டும். இந்த அத்துமீறல்கள் சம்பந்தமாக நீதி செயற்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆகவே அவையெல்லாம் நடப்பதற்கு உகந்த சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும். உகந்த சூழ்நிலை தற்போது கிடையாது. நில ஆக்கிரமிப்புகள் விசேஷமாக தொல்லியல் திணைக்களத்தினாலும் வேறு பல திணைக்களத்தினாலும் நடைபெறுகிறது. இந்த புத்தமயமாக்கல், சிங்களமயமாக்குதல் என்கின்ற நடவடிக்கைகள், எங்களுடைய நிலங்களை பறிக்கிற நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்க, அவையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்க நல்லிணக்கம் பற்றிய ஒரு ஆணைக்குழுவை நியமிப்பது என்பது ஒரு சிரிப்புக்குரிய விடயமாகத்தான் எங்கள் மக்களால் காணப்படும். ஆகவே 15 வருட இறுதியிலே எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் பொறுப்பு கூறல் சம்பந்தமாக ஒரு சர்வதேச விசாரணை பொறிமுறை விசாரணை நடந்திருக்கிறது. ஆனால் ஒரு நீதிமன்ற பொறிமுறை ரோம் சட்டத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் நடத்தப்படும். நான் இந்த கலந்துரையாடலே சொன்னேன், இலங்கை எங்களுடைய சிபாரிசு இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ரோம் சட்டத்துக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இணக்கத்தை கொடுங்கள், அதுக்கு கைச்சாத்திடுங்கள். சர்வதேச சமூகத்திலே உங்களுக்கு ஏன் நம்பிக்கை இல்லையா? நாங்களும் ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு உறுப்பினர். உலகத்திலே பல சர்வதேச அத்துமுறல்கள் நடக்கின்றன, சர்வதேச குற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. காசாவிலே இப்பொழுது நடக்கிறது. அது ஒரு உள்நாட்டு விடயம் என்று நாங்கள் எவரும் விட்டு விடுவதில்லை. ஆகையினாலே இந்த நாட்டுக்குள்ளே நடந்தாலும் அது சர்வதேச குற்றமாக இருக்கிற போது அது சம்பந்தமாக சர்வதேசத்துக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்த பொறிமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். I have urged the government that it will be a responsible step on their part if they are serious about reconciliation, not to enact piecemeal legislation like what they are now trying to introduce, but to sign the Rome Statute and ratify it. We are responsible members of the United Nations organization. We participate in various matters with regard to other conflict areas. Sri Lankans have been responsibly participating in such measures. Why do we shy away from an independent inquiry? If we don't have anything to hide, why are we fighting shy of a proper investigation in which the victims will have confidence? For reconciliation, it's fundamental that the victims must have confidence. It must be something that the victims appreciate and accept. Without that, there is no reconciliation. You can pass legislation, you can have commissions. We've already have umpteen number of commissions. Nothing has come out of it. That is because nothing has been implemented. Even your own commission reports you have not implemented. And how do you expect the victims to have even a semblance of confidence in any of the processes that you implement? Give it to the international community. Resolve the Tamil national question. I am saying this on the eve of the end of the armed conflict in 2009 May. 15 years is a very long time. I entered this house in 2010, just on the eve of the first anniversary. I spoke in this house on the 5th of May, and I said the same thing. And here I am 15 years later, urging that we must resolve this justly, in a manner that all citizens of this country accept. We don't have to be fearful of each other. Surely those who are numerically superior have nothing to worry. You don't have to
be fearful of your own shadow. You are preponderant majority in this country. There is nothing that can happen to harm you. You must be magnanimous. You must invite those who are numerically inferior to you to make them accept, make them feel that they are equal citizens. That is a feather in your cap. If you have numerically inferior communities say, we are treated as equals in this country. That is what will make you proud. Not the other communities complaining bitterly about your conduct, about your oppressive methods, about your majoritarian tendencies. That's not good for you. Numerically smaller communities cannot do any harm to you. So, I'm urging this House, 15 years after the violent conflict ended, it's only the violence that ended. The conflict remains. The conflict did not start with Tamil youth taking up arms. The conflict started way before that, just after independence. When majority vote was used, when majoritarian tendencies showed to even deprive a part of the citizens of this country their basic citizenship right. 6 members of the upcountry Tamil community who were members of the House lost their citizenship rights. That is when majoritarian rule gave its notice to the others. That is why the political party that I belong to was born. That is why we said sharp governance powers, so that even those who are not a majority in the whole of the country, at least in the areas in which they are a majority, they can look after their day-to-day affairs. There are affairs that only the central government can look after. We don't want that. Let the central government, in which we also participate, look after those matters. But matters that are down to earth, matters that can happen, the principle of subsidiarity must prevail. What can be done in Monragala need not be decided in Colombo. Member, you have 2 more minutes. It must be, thank you, it must be decided there. So that is a basic idea of devolution of power. That people in their own localities must make decisions with regard to their areas. If that is done properly, that is the basic cry of the Tamil-speaking people of this country, that you share power in a meaningful way. Whatever that happened in between during the armed conflict must be resolved. But it must be resolved in a just way. Rule of law must prevail. You can't have a situation of being fearful that maybe members of your community might be punished. If someone must be punished for violating the law, they must be punished. There is no purpose in trying to protect and safeguard them without looking at the cry of the victims. The country will never succeed if there are communities, particularly communities that are inferior in number, complaining that there is majoritarianism and that they are being oppressed. That must change. For that there must be a change of heart, and at the point at which we are to remember, we are about to remember the end of 15 years after the violence ended. I'm appealing to this House, to this country, to change our attitudes, to take a relook. The country that has become bankrupt, for it to stand up again and be confident, proud member of the international community, of the community of nations, we must do this. You will have our fullest support if you are truthful and if you really intend true reconciliation. But true reconciliation must come only by ascertaining the truth properly and enforcing the absolute citizenship right of every member, every citizen of this country must know, must feel that they are equals in this country. To that extent, political power must be shared. Thank you.